আজকে আমি রান্না করব তেল কই, আপনারা দেখতে থাকুন। এখনে আমি একটু আদা জিরা বাইটে নেই। আমি কতটুকু আদা বাইটে নেই। আমার আদা বাটা হয়ে গেছে, এখন আমি আদাটা উঠিয়ে নেই। আমি এখন জিরা বাইটে নেই। আমার জিরা বাটা হয়ে গেছে, এখন আমি জিরা বাটা উঠিয়ে নেই। এখন আমি জালটা ধরাইয়ে দেই। মাছটা আমি এখন হলুদ লবণ মাখাই নেই। লবণ দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে দিলাম। মাছটা আমার মাখানো হয়ে গেছে। কড়াই গরম হয়েছে, কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিই। তেল গরম হয়ে গেছে, এখন আমি মাছটা দিয়ে দিই। মাছটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি মাছটা উঠাইয়ে নিই। আমি কটা জিরে পোড়া দিয়ে দিলাম। আদা বাটা দিয়ে দিলাম, জিরে বাটা দিয়ে দিলাম, কটা কাঁচামরিচ ধরা দিলাম, হালকা একটু মরিচের গুঁড়া দিলাম, হলুদ দিলাম। আমি হালকা একটু জল দিয়ে দিলাম। আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি জল দিয়ে দিই।
মাছটা আমি এখন দিয়ে দিই। একটু গরম মশলা দিয়ে দিই। আমার রান্না হয়ে গেছে, আমি এখন নামাইয়ে নিই। আমার তেল কই রান্না হয়ে গেছে। আপনারা এইভাবে বাসায় রান্না করবেন। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমাদের জানাবেন। Thanks for watching.